Já vi a wood, já vi as pedras na road, já vi tudo. Tens aqui. Opa, então vejam lá o que é que me falta, malta. Por favor, algum de vocês. Eu não posso estar a abrir o YouTube porque eu não tenho um ecrã a mais para fazer isso. Aqui não é. Jesus, estou a demorar bué de tempo nesta parte, já me estou a passar. Preciso bué de encontrar isto. Um gajo quando fica stuck, fica stuck. É que nem sequer me aparece nada para ver, meu. Será que ainda me falta ver alguma coisa? Ah, é isto. These road signs are intact. Not a scratch on them. The tire tracks clearly show where Nick's car went off the road. Isto tem que se olhar para o resto do sítio. Ok, thank God. Thank you. That's all the information I need. Time Obrigado. to put everything together. Porra, era só aquilo. The report states Nick was driving under the influence of alcohol. He was startled by an animal. And drove through a road sign before crashing into a tree. Things don't add up. Pois não. I need to find out what really happened. Ok. Tronco de árvore. Não. Eu acho que não é nada. Acho que não foi nada com que ele... Não. Mas não me parece, certo? Ok, pode ter sido o tronco que ele fez desviar-se, mas lá de cima já houve alguma coisa. Consciente. Ok. O carro deixou cair combustível. Ele desviou-se, mas ali aconteceu qualquer coisa. Não, porque aqui... Isto não me faz ir para ali.
O tronco faz desviá-lo para o sítio onde eu quero, que é para aqui. Portanto, ele claramente, consciente, ele não devia vir. Ele devia vir bêbado na mesma. Ele devia ver mesmo bêbado. O que é que muda se ele for bêbado? Ok. O que é que muda se ele for inconsciente? Ok, o tronco da árvore não me parece. Ok, é isto. É isto mesmo. Foi isto que aconteceu? É isto que aconteceu. Ele vinha inconsciente. E o carro bateu e começou a arder. How could the signs have burned during the crash then? É porque o carro já vinha a arder. É porque o carro já vinha a arder. Chato, vocês também podem ser participativos, né? Pegou fogo, ok. Está a pegar fogo, ele salta, largou combustível e o carro começou a arder. É Only one isto. simulation fits the evidence. É isto mesmo. The police report was wrong. Ele já vinha inconsciente. É isso que aconteceu. Pois está Bratão. Portanto, o gajo já vinha inconsciente. Exato. É pá, o gajo tem uma memória. O gajo é estranho, meu. Tipo, não sei explicar esta. Ah, alguém fez isto para ser um acidente. Pois é isso. Pois é isto mesmo. Alguém o encheu de combustível, pegou fogo ao carro e mandou o carro pela colina abaixo. Já arde. Estou a streamar, agora não estou a jogar, mas já estive a jogar antes disto. Ok. Agora estou muito amarelo. I thought you quit. I did. So, É a repórter did you find anything? de investigação. Nick, Não, melhor he do que was isso. murdered. Melhor do que Life is Strange não estava. I'm sorry, I don't... The police report was clearly wrong. Fucking... Anna? Here, just... Joe, it's Sam. Where's Anna? Is she okay? Yeah, she's right here. She's just a bit busy. I need her to come back immediately. There's been a break-in at her place. Ah, What? Are you all right? What happened? I wasn't there when it happened. Just arrived. oh shit. Called the police, then called my daughter. We're on our way. Someone broke into your house.
Isto está a ficar bué. Prefiro Life is Strange ao Detroit, sim. Eu prefiro Life is Strange a quase tudo, mano. Há poucos jogos que me dão um feeling. O Detroit estava muito bom também, mas não é a mesma cena. Mas prefiro. Okay, so about Dad. Don't tell him what we found. Please. It'll just worry him for no reason. How are you holding up? After Bem, finding ela... out. Mano, antes disso ela recebeu a notícia que o ex-namorado morreu, foi assassinado. Great. Qual é que é a diferença? Let me go calm my father down. I'm pretty sure he's ready to call the National Guard. Anna, maybe give her a few moments with Joe before you barge in. Also, take a few moments for yourself as well. Yes. You used to live here, and now some other guy, Nick, of all people, was living here. With her. Things are different. She's different. You're different. Ela parece igual, espero ter andado bastante, eu consigo lidar. I think I can handle this. Hopefully. Ainda não, António. Keep in mind, Sam, no matter how much you want to, you can never go home again. Ok, bora lá. The last time I was here, I was shoving way too many boxes into a trunk that couldn't fit them all. He had to get a new one after the accident. Must have been very expensive. He had to get a new one after the accident. Must have been very expensive. Ah, estava a ver onde é que estava a música. Didn't think I'd see it again. Not looking forward to stepping back inside. It's fine, Dad. I can handle this. Someone broke into my daughter's house and you want me to just sit by and wait? Yes, that is exactly what I want you to do. Don't you have an appointment? I always have an appointment. I'm at the doctor's more often than I'm home. Sam, talk some sense into my daughter here. Dia louco esse, hein? É importante ir no médico. Já pode ajudar. I'm gonna have to side with Anna on this one. Can't miss appointments. Just because I'm an old man in a wheelchair, you two think you can push me around. O Nati, como é que é? Dad, Mano? I love you. Eu ainda tenho And que I pôr a love tua that you want cena, to bro. protect me, but please, it'll be okay. Go to your doctor's appointment. Oi, amorzinho. The police will be here soon. I'm just belly aching. It's your house. Your rules. I'll leave you to it. Thank you. Tá fixe, mano. Though Até agora before I tudo head bem. off, Uns Sam, problemasitos, mas nada que You não se tell me if resolva. something was going on, right? Anna's brave and she's strong. Aqui falta She's bocado de also música. stubborn. Dad, I told you I can take care of myself. And I'm old enough to know when things ain't right. You tell me now, Sam. You tell me if my little girl is in danger. É capaz, I pá. can't watch over her anymore, so I need you to keep her safe. Stop talking about me like I'm not Pá, mano, here. o Joe, programa I don't know. de That's captura all I have left. não captura bem. Promise me Ou you'll seja, protect her. I eu need tenho a your barra de word. tarefas e duas barras cinzentas de lado Joe's no really laying programa. on the paternal guilt. I can't Isso promise é bocado something like chato. that. I don't know what might happen. He just wants to feel like someone is looking out for her. I can't blame him. And what if I can't keep that promise? E eu até o refuse. ecrã é o monitor. Não All I consigo ter know a is I terceira. personally couldn't say no to a desperate father. Ok, prometer, não recusar. O que é que fazemos? Prometemos ao gajo que tomamos conta da miúda ou recusamos? O que é que fazemos? Não sei o que é de fazer, malta, vou ser franco. Prometo. Não sei se eu não conseguir. Se não der, estou lixado. Pá, vou prometer. I still can't hide anything from you. Sam, don't. I won't lie, Joe. There is something going on. Pois é It que- could be dangerous, but I'll make sure Anna doesn't get mixed up in it. All right. I'm trusting you. É que isto podia dar problemas. Lunático, obrigado por dar sub ao... Ai, foi a Sara. Obrigado por dar sub à Sara. Lunático, és lindo, bro. Obrigado, man. Thanks, man. Thanks, man. Obrigado.
Obrigadíssimo. Obrigado, Lunático. És bonito, puto. Obrigado. I'm not some kid. I decide what I get mixed up in. You É can't verdade. blame me for looking after you. I just didn't want you to worry. Isto é, You're both so patronizing. realmente é estúpido. I'm heading inside. See how bad it is. As coisas com ela resolvem-se depois. Tchau, Atómico. O gajo a bazar tipo lentamente. Ok. Temos que I need to ir lá. get in there eventually. But maybe I should look around the property first. Mas espera, isto agora tem uma rampa. Mas ele mora aqui ou não? Ainda não preciso se o homem mora aqui ou não. Olhar, entrar. Realmente ter portas com vidros é sempre muito bom. Mesmo à americana. E pois faz, pá. O jogo está fixe, mas pronto, tem estes pequenos problemas. Eu até, por um lado, até sinto alívio por estar a pôr o Immortals de lado, porque o jogo é de bué grande. Pá, e não sei até que ponto é que eu ia jogar aquilo tudo. E como não o comprei, tenho a Ubisoft ainda por cima desde o mês anterior. Por um lado até é bom. Não sei se não vamos acabar isto antes do coisa. Mas pronto, também temos que testar o PC antes do Cyberpunk. Vamos testar vários jogos. Aí a partiram-lhe a casa toda, credo. Coitadinha, meu. Deve estar mesmo mal. Tá Anna bem, is not Lunático. well. Na boa, This bro, na time, boa. at least, try to be there for her. Este jogo é porreiro, meu. Vamos ficar até às 5, malta. Anna? Anna, are you okay? I'm gonna go out on a limb and say no. Às vezes há estes She needs you, silêncios buddy. esquisitos. Needs me? I don't even think she knows I'm here. What am I supposed to do? Something. Anything. It's the thought, the effort. Get her a drink. Just show her you're here. I'm not sure how a drink will make her feel better about murders and break-ins. But I guess I've heard worse ideas. Ele fala com ele mesmo, percebem? Ok. She kept the drinks in the kitchen, in one of the pantries. Já agora explorar a casa, né? Cartazes da Ana. Eu acho é que este jogo está. Isto, aliás, isto é a versão PS4 do jogo. Mesmo que eu esteja a jogar numa PS5. Isto era o Nick. Portanto, o jogo, nota-se que está ali um bocado esmifrado. Troquei de PC, sim, Jota. Estou a jogar isto na PlayStation 5 dele. Foto retirada. Pera, what? Retirada depois do acidente de jogo. Ele queria que a colocassem de volta. Ok, ela põe as cenas. Mas este gajo está aqui. Ele. Ah, ele tem um nome. É o ele. Inspecionar. Bilhete. Lunático, obrigado por dar o sub ao Nicole. Thanks, man. Obrigadíssimo. Não sei, bro. Não sei quando é que vou ver. Obrigadíssimo. Obrigado, Lunático, por dar o sub ao Nicole. Thanks, you. Ok, sinto muito por ontem. Você tem razão. Eu antes tanto. As coisas têm sido bem complicadas no trabalho. Não preciso de me perdoar, mas caso queiram me convidar para um show, vou deixar esses 2 ingressos aqui. Talvez tenha alguns enroladinhos de pepperoni na geladeira. N, era o Nick. Ingressos. A sala de concertos de Charleston apresenta The Placeholders. Virgínia Ocidental, ok. Eles foram à França. She's not gonna want something cold. Always said cold drinks are for parties. Ok. Aí, mano, partilhem a casa toda mesmo. Credo. Também não sei se vou encontrar bebida. Parece que vasculharam tudo. Pois, então se ela punha na coisa, onde é que está o vinho?
Ah, tá aqui uma garrafa. Who takes the time to have a drink in the middle of a break-in? Sei lá. Então quer dizer que partiram tudo. Dispensa. She normally keeps some drinks in the pantry. It's been a while, Sam. Things have changed around here. Sam stuff. Está ali You feel cenas like do looking Sam. at old keepsakes? O que está a passar, malta? No. Ai não. Ah, está aqui um armário. Bebidas. Ok, nice. Ah, here's where she keeps the drinks. O jogo está tipo. Tem pouca música. She used to drink this every day in middle school. Brings her back to being 10. Her go-to soft drink. She actually likes to drink this stuff straight. Caralho. Could do. Don't stress about what drink you bring her. People in film It's just noirs bring it always back. offer a stiff drink in times like this. Ah, Might pá. work. Não sei. Para mim, a meu ver, é esta. Tipo, a outra acho que é muito miúda. Tipo, não é On the fixe bright estar-lhe a side, dar agora um. I don't think it's possible to make her feel worse. You're not helping. Pois não. Cala-te. Yes, I am. Yes, you are. Thanks. Não, devia ter qualquer coisa. Tipo, uma musiquinha por baixo. Tipo, parece que está muito... O jogo está porreiro, mas nota-se que há algumas coisas que podiam ter sido aprimoradas. É para eu conversar com ele? É. What are you waiting for? Tá Bring bem. it to her already. Ok, calma, filho. Lime juice. Still something you like? That's sweet. I'd assumed you'd already gone to look around and, I don't know, think. This is just so fucked. Nick, my house, Sam, you should distract her. Get her talking or thinking about anything else. my stuff, everything is trashed. Is this like the worst coincidence? Fuck. Or is it related to Nick's death? Did his murderer break into my house? Epá, é God. interrompe. I can't help but being pissed at Nick for being dead. It makes no sense. It's all just a lot. I used to feel safe here, and now, sorry, thanks, Sam. Não, é fixe, deixámos-la continuar. Interrompê-la alright. ia dar mesmo. A lot has happened in the last few hours. Acho que interrompê-la ia dar porcaria. Então e agora? Não vamos dar nada para ela, vamos tipo... Palácio Mental. É, o subconsciente dele é bué da shot. É mesmo. Ei, caramba. Isto às vezes tem umas travadinhas. Ele está a jogar, o Rick. Por acaso eu disse-lhe para ele ver. Não sabia se ele ia gravar ou não, mas ainda bem que ele viu. E que está a curtir. What are you doing? Sam, what are you doing? I called for dinner like a dozen times. It's gonna get cold. O Sam é só estúpido, pelo que eu estou a perceber. I am not your mom, you know. Working on an article is no reason to ignore basic politeness, Sam. O gajo tinha problema. Fine. You can eat your dinner cold for all I care. I'm done waiting for you. Pois, o gajo... What? Ah, what the fuck? Anna has to be helping her dad out with these. I'm not sure it's enough. Ok, aqui já tem Anna would música. pace around the house for hours, then sit down and write her articles in one go. Ok. Primeiro grande, mas apresenta opções de avaliação. Caduquei, obrigado pelo resub, meu. Thanks, dude.
got this for Anna's birthday after she mentioned Obrigado, wanting Kid to K, thanks, travel man. more. Ok. Anna would pace around the house for hours, Já tinha then visto. sit down and write her articles in one go. Ok, eles andaram a ver bué de porcarias, é isso? Limpar tudo. Agora já tem música, estão a ver? This feels like the only part of the house I recognize. Whatever punk broke in here wrecked it. There. Anna always has trouble thinking when there's weird noises going on. To be fair, most people do. Like that. Whatever that is, it'd be smart to find it and shut it off. Finally, there. Mas o que é? Eu não estou a ouvir o barulho. Será lá em cima? Não estou a perceber o que é que possa ser. I know you want to help her by finding out what happened. Right now, though, stay focused on Anna. She needs to know she's not alone. Bro, mas eu acabei de falar com ela. Como assim? Não, isto é mesmo. Hey, are you feeling Isto é better? música, isto é uma música que está a dar. Yeah. Thank you, Sam. Cá para mim está Sorry, I just bugado. kind of lost it for a second there. Yeah. I mean, careful, Sam. You know you can be indelicate. She needs your support right now. I mean, it hasn't been an easy week, you know? And I've got the feeling it isn't over yet. She needs support. Something solid. Estou aqui para te apoiar. Whatever happens, you're not alone. We'll face it together. Yeah. Yeah. Thank you. I needed to hear that. Reminding her she has people to lean on is a great start. This whole thing is a mess. But honestly, it's been a mess for a while. Like, everything was fine, you know? Nick moved in, it was nice, but lately he just closed himself off. He'd been gone most nights, at the bar or the fishing shack, come home late, refusing to talk about his work. It got unbearable. It was almost like I was living with you all over again. It doesn't feel good, but she needs to get this off her chest. Don't be too harsh on her. You're right. I shut you out, and I'm sorry. The past is the past. None of what's happening now is your fault. I'm just lashing out. It's just having you in the house, it's bringing back a lot of things. Esta música está boa irritante, man. So many memories here, both bad and great. We did have a good time, yeah. But then came Dad's accident, the mine investigation, your proposal. I still feel horrible about how it all happened. But you understand why I said no, right? You didn't want a ring. You told me before. I thought it was what you're supposed to do. I thought maybe it'd save us. That's a nice thought. I feel like you're listening now. And I thank you for that. You know? Menos dá a ver It sobre os ended so clássicos. abruptly, you and I. I don't think I ever took the time to really process what happened. I wonder if it would have ended the same way with Nick. If my relationship with him was as doomed as my relationship with you. Mhm. The way Nick closed himself off to me the last few weeks.
maybe it's just me. Maybe I can't bear to live with someone, to truly share my life. Claro que não, bro. Tipo, então se o gajo morreu, o gajo estava a ser perseguido. It wasn't your fault that Nick closed himself off. No one makes someone distant, especially someone like Nick. It must have been on his side. He was dealing with something dark. I know that's why I closed people off. I never spoke to Nick again after leaving town. Pois é, pá, isto é uma música, mas eu acho que isto está bugado mesmo. He's dead, and whatever we had is done. And we're on our own if we're gonna find out who killed him. I'm not backing down from this, no matter what we find. What about you? Yeah, I mean... You can count on me, Anna. We're in this until the end. Yes. That's good. That's really good. Let's see this to the end, and, well, we'll see what happens when we get there, right? Whatever happens, we're in this together. Yep. Can you take a look upstairs? I still need a moment. Let me make sure I'm done crying and all that. Tchau, carote. Até logo. Take your time. I'll tell you if anything's wrong. Ok. Thanks, Sam. Ok. Agora tenho que lá ir acima. Pá, fogo, meu. Daqui a bocado. Mas isto é a mesma música que é suposto um gajo estar a ouvir. Agora não. I remember taking this photo. God, seeing it like this. It's not what Anna needed. The door is closed. Huh. She never used to lock it. Ok. Estranho. It looks like Joan's using this room now. Anna must have been letting her use it when she stayed over. Ok. Então o que é que pode ter-se? Mr. Unicorny. Well, you and Joan have been inseparable since the day she was born. Ok. Palácio Mental. Já, Rezende, mas não estamos a utilizar. Neste momento estamos na PS5. Aí o jogo queima-se. O jogo breaka-se todo quando dá cutscenes. Isto está mesmo feito para PS4, pá. Ok. Thank God que a cena acabou. Come on, work, you piece of junk! I know you're awake. No, I'm not. Then how are you talking? I'm a celebrated sleep talker. Come on, get up. I need your help. Did you try rebooting it? That's honestly all I got. I have tried that. If I don't get this done by Thanks. noon, Walter won't run the article. What do I do? Okay. Let me see it. Thank you. Não. It just won't Ainda respond não, to bro. anything. Do you want a que tem background 6 anos? while you work? As your hero, it's the least you could do. I'll do more than that, my white knight. Oh, you will, my princess of the typefaces. Of course. When you fix it. Not your standard thief. Too destructive. Oh, maybe trying to send a message? Pois, talvez. É o que eu acho. O gajo veio cá partir isto tudo. Ele não veio cá buscar nada. Até a casa de banho. Tipo, o que é que ele estava à espera de encontrar na casa? Watch your back. As if her week wasn't bad enough already. I should erase it. But then the police wouldn't get the burglar's handwriting. Não sai. É permanente. Mas não tem. Eu estou a jogar isto Not na the smartest PS5. decision, Cláudio. but Anna deserves a break.
Ah, ok, ele apagou mesmo. Ah, tá lá, dá para ver o que é que lá está escrito. Why is it so dark in here? This room feels so different now. It felt like mine once, but it never was. Ok. Is someone downloading something off Nick's laptop? Pois. Era isto. Oh shit! Sam! Sam! Who was that? Sam! Are you okay? I think whoever trashed your house just trashed me. Can you stand? Yeah. The headache isn't as bad as the one I had this morning. I couldn't get a good look at them. Sorry. They just sprinted out of the house, and I heard some weird, loud engine drive off. Well, whoever it was, they were dumping data off Nick's computer. I must have interrupted them. There's no trace of whatever he took. So what do we even do now? We need to figure out what Nick is hiding. Did he ever let anything slip? Mexe. I mean anything. Did he talk about what he was working on? O gajo da farmácia. Anything about him or his activities seem out of the ordinary? Porquê o gajo da farmácia? No. No, I don't think so. I don't. Actually, over the last few months, remember I mentioned Nick has been going out a lot to that old fishing shack his family owns. Oh shit. I know the one. I went there with Nick and Bug a few times. He went mostly in the evenings. Most nights, really. Said he was night fishing. But if that's where he went to keep his secrets away from you... It'd be worth taking a look. Ok. Hello? Your father called. Said there'd been a break-in? Couldn't they have gotten here 2 minutes ago? They'll arrest me if they found Dennis's body. You go out the back. I'll talk to Bess and keep her busy. If you're sure, I'll go to the fishing shack. It sounds like if Nick was hiding something, it might be there. Yeah, é porque ela não ouve. O vidro está partido. Eles estão a falar à porta, no alpendre. I was just in the Mas ela não bathroom. ouve. Be right out. Go. Grande cena. Que grande cena, malta. Muito estranho. Agora temos que ir à fishing shack. Nick's fishing shack. Lot of memories here. Good memories. Anna said he'd been sneaking off here to work on something. I almost hope I don't find anything. Nick, what were you up to? Ok, já percebi o que é que falta aqui. E estou a estranhar. Tipo, não há ambiente. Não é bué estranho. Tipo, não há ambiente, não há som, não há vento, não há nada. É bué da estranho. Está esquisito, tipo. O som parece muito mute. Bug? Muley? How did you... Does my mom know? Does your mom know what? What is this? Mom doesn't know. Good. I've decided to leave town. Bug, this is not a good idea. I've got food for 5 days. I'll hitchhike and bike down to Virginia. Do you have any idea how far that is? About 80 miles to get down to my Aunt Lisa. My mom hates her. Don't try to stop me.
You can't leave like this. Not without telling anyone. Oh, yeah? Why not? That's what you did. She's serious Ela tem about razão. this. Careful, Sam. This is not a drill. Maybe try to bring up her mother again. Is there something wrong with your mom? No, I'm running away because things are so great. Plus, I know what she'll say. Calm down, think of the common good. She doesn't do anything, just sits around, takes her back pain pills, and stares at the TV like a lump. Well, that was a miss. When it comes to this kid, your instinct is better than mine. The mother, though, we should have a talk with her later. Look, I'm not a child anymore. I'm not asking for your Miúda, permission. tu tens tipo 11 anos. There's nothing for me here. Como assim? Leaving is gonna hurt the people you care about the most. The way I left was selfish. You're not selfish. The Joan I knew couldn't even hurt a worm, let alone her own mother. It's not like I want to hurt her. She just works all the time, and then she's too out of it. And never listens to me. I think I'm done depending on others. My dad I could rely on. But he's gone. There's nothing else for me around here. I was wrong yesterday. She's not in denial. She's scared. Something terrible happened to him, but no one listens to me. No one cares. A gente já descobriu. I care. I believe you, and I'm investigating like you asked. Oh, so I'm mistaken and you did question people? Or did you just say all those dumb things adults say that don't mean anything? They wouldn't have told me anything interesting. Or you were just like them? This Credo. place is full of gutless, patronizing adults. And I'm sick of this dumb little town. Credo. It's choking me, and I need fresh air. I need some place I can think. Not here. Mas onde é que tu vais? Sounds like Basswood really failed this kid. I mean, what am I supposed to do tomorrow? Or the day after? In 10 years? Já falamos sobre isso. You like insects. How about someone who studies them? Would you like to be an entomologist? Go around the world, collecting bugs? You Não, remember? não vou jogar Demon's Souls, pá. Yeah, bugs are cool. That does sound fun. You can leave Basswood that way. But you can't do it without finishing school. É verdade. It won't be easy, but it's better than just wandering out in the dark. Focus yourself on your goals. I know your father would be proud of that. You're just telling me what I want to hear. Or what you think I want to hear. I just want the truth. For once, from someone. Então, meu, e tens a... I'm wasting my time here with you. Bug. Don't touch me! I'm sick of you, I'm sick of this town, and so Credo. I'm going! And you can't stop me! Sam, we have to do something. Bate-lhe. She just wants honesty. Com She doesn't care tijolo. about bullshit. I can relate to that. I'll tell her what we found out about Nick's death. You can't do that. You're the adult. She's the child. Do you want her to start looking for the people who killed her father by herself? Do the responsible thing. Make her stay. It's for her own good. Falar a verdade. Ah pá, caguei. Caguei. Tem que... Bug. Your father didn't die in that crash. Someone killed him and covered it up. Made it look like an accident. Now, I don't know who did it yet or why. That's why I came here. That was maybe too much, Sam. She's a kid. I was right. You were right. I need you to not tell anyone, though. I won't. I won't tell anyone. Not even my And I mom. need you to stay at home. I will. I'm gonna go home right now. Pronto, era só uma Thank miúda. you, Sam. Pronto, era só isto que ela queria. Era só que alguém lhe dissesse a verdade, meu.
E ela vai para casa e agora vai ficar sossegada lá. I don't know if that was a good idea. Foi. Me neither. But hey, it worked. Ok. Now that I've kept your daughter from skipping town, let's see if you've kept anything hidden out here, Nick. Joan always liked bugs. O que é que será que ele tinha aqui? Back when Nick and Kathy were college sweethearts. Clearly Bug was there too. Ok. This is where he kept the rods he'd loan out. So what's his favorite rod doing here? He always kept it separate. Locked. Nick always kept a spare key. It'd be somewhere out of Bug's reach. Tem de ser um... Nothing here. Probably too high and hard to get at anyway. No keys. It's also not the best place if you wanted him to stay hidden. Está ali atrás. Behind the fish. Sei lá, não sei aqui, meu. E pode existir. Mas não sei. What a fishy hiding spot, Nick. Always did love your cliches. O que é que será? Armas? What? Like many people, Nick kept a few guns. But never at home, and always locked up. Balas? Drogas? A prescription for opioids with Kathy's name on it? The hell? These are pretty heavy-duty painkillers. Very addictive. Joan wasn't just acting up. Kathy has a problem. Nick was trying to find ways to get Joan in college. It's gotten so expensive. Cá para mim foi a mulher que o matou. A ex-mulher. E aí também acho. Ler. Uma pequena comunidade ajuda aos que passam dificuldades. Por Anna Miller. Estou entrevistando Tyler, um homem de poucas palavras, com 20 e poucos anos e cheio de tatuagens sobre o lugar onde ele mora e a razão de ele estar aqui. Faz frio a ponto de eu me arrepender de não ter trazido outro casaco. Porém não é um frio. Blá, 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 blá. Na segunda ele perdeu o seu namorado, na quarta perdeu a família, na quinta tentou assaltar a casa dos próprios pais, mas acabou levando uma surra de seu pai e quase morreu. Eu não queria me chocar ele, só precisava de dinheiro. Esse dia mal estava morrendo. A casa dos meus pais era o único lugar onde eu podia ter coisas que podia vender. O meu pai apanhou-me. Tentei falar com ele, mas ele partiu-me a cara. Bateu em mim com um abajur. Não com ele. Não revidei. Estava com vergonha demais. Eu merecia levar uma surra mesmo. Lynette Bram, de 52 anos, cabelos gritados, nem cara com olhos compassivos. É proprietária do terreno e quem dita as regras. Ela é a juíza, o júri e carrasca na Tange a decidir quem fica e quem sai. Chama Enseada. Quando a mina da região fechou, muita gente ficou sem trabalho e alguns sem lugar para morar. As drogas e o crime fizeram com que eles caíssem em situações nas quais pessoas desesperadas costumam se encontrar. E Lynette encontrou alguns deles acampando na propriedade dela. Ela deixou que eles ficassem contanto que eles seguissem duas regras. Nada de roubar e nada de brigas. Okay. Isto é a Lynette. Oh, Lynette! Foste tu? Ok, a Enseada dá-me esperança. An article by Anna about a place called The Cove. The Cove. Seems it's kind of a commune for outcasts just outside of Basswood. Ok. Interessante. Esta cena pode ser uma pista. Esta Enseada. Ok, aqui. Oi, está ali uma cena. Bilhete. Looks like some kind of reminder Nick left for himself. A reminder of what? Lembrar, lagarta.
Nick was trying to find ways to get Joan in college. It's gotten so expensive. Mas não há mais nada aqui dentro. Calendário. Espera, está aqui um calendário. Calendário. It has to be the same D he was talking to in his emails. Diga antes de talk. All right. I think I went through everything here. Ok. Portanto, pistas, é isso. Pistas encontradas, inspecionar. If Dee met Nick on the day he died, he could be the last person who saw him alive. An article by Anna about a place called The Cove. Isto a gente já tinha visto, mas dá ali uma Seems coisa. it's kind of a commune for outcasts just outside of Basswood. Mas está ali uma cena. E acho que está tudo. If Nick kept this, it means it's important. Just have to figure out why. Já percebi. As pistas, mas o que é suposto eu fazer com isto? He always kept his favorite rod in this special ready-to-go bag to protect it. Como é que é, Cincinnati? Nick, what were you hiding in this bag that's so important you had it locked up? É um cadáver. Ah! Já estou a perceber. Wrong combination. Knowing Nick, maybe he left a hint lying around the shack. Ok. Temos a combinação. Caterpillar. É isto. Isto é a combinação. Isto é a combinação, mas como é que... If Nick kept this, it means it's important. Just have to figure out why. Estou a tentar perceber. Ordem alfabética. Mas o que é que pode ser ordem alfabética? Doesn't work. There must be something I'm missing. Pois, já. O papel. Pá, o papel não tem lá nada, meu. An article by Anna about a place called The Cove. Seems it's kind of a Não dá para ver o commune for papel. outcasts just outside of Basswood. Talvez haja mais coisas na cabana que não só isto. Sabem? Lagarta. Bug never was the social type. Just like me. With Nick gone, I guess we both lost our best friend. Podia ser... Ah, marca. Man, Bug certainly grew up faster than I realized. Meu, muito estranho. O que é que poderá ser, malta? Também não estou a perceber muito bem.
Tipo, baixo, cima, baixo, cima. Está fixe até agora, bro. Pá, as pistas têm que estar aqui. Portanto, a pista tem que ser isto, tipo... Por ordem alfabética, tipo blue, yellow, red, green, é isso? Ah, pera, what? Blue, red, yellow, green. Não há nenhuma ordem nisto? Só faz sentido ser aquele papel. Pá, não estou mesmo a chegar lá. Não tem palavras aí. Não. Tem uma cena a dizer Remember Caterpillar. Remember Caterpillar. Como assim Remember Caterpillar? O que é que pode ser Remember Caterpillar? Está marcado no calendário? As cores estão marcadas no calendário? If Dee met Nick on the day he died, Não. he could be the last person who saw him alive. Não, eu acho que... É tipo, o Caterpillar é uma lagarta, estão a ver? Pá, eu acho que podia muito bem estar neste papel. Só que tipo, imaginem, a lagarta do desenho. Mas qual desenho? Onde é que está o desenho? Onde é que está o desenho? Não há mais desenho nenhum, malta. O desenho não estava aqui, estava noutro sítio. Na parede? O desenho na parede. Tell a 3-year-old kid about tardigrade man, and this is what Não, happens. desenho na parede. Estava algum desenho na parede? Ah, estava. Ai, está aqui. Ok. Nick's note mentioned a caterpillar. I think I just found it. Ok, certo. E então? Vermelho, verde, azul, vermelho, amarelo. Escrevam-me isso aí, por favor. Vermelho, verde, azul, vermelho, amarelo. Vermelho, azul... Não. Vermelho, verde, azul, vermelho, amarelo. Escrevam-me isso, essa sequência aí, por favor. Sim, escrevam por ordem. Vermelho, verde, azul, vermelho, amarelo. Escrevam aí, por favor, escrevam isso, que é para eu... Vermelho, verde, azul, vermelho, amarelo. Ok. Papel. Obrigado. Ok, é isso. Portanto, vermelho, direita. Vão traduzindo. Escrevam direita, baixo, esquerda, direita, baixo, esquerda, direita, cima. 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 Está feito. Let's see what we have. Porra! Isto é uma sequência. Dinheiro? What? That's a lot of cash. More than Nick could make in a decade. Fuck. Opioids. From Dee? Nick, were you looking into drug trafficking? Nick was gathering at the Cove, and that's how he found his informant, Dee. It's the person he met the night he died. I just need to figure out who it is. Oh shit. Bam. Olhar. Dicky. Richard is Dicky. It's a nickname. Tiques nervosos mesmo quando está sóbrio. Nervoso. As pessoas não gostam muito dele na enseada. Pediu para permanecer anónimo no artigo da Ana por conta do pai dele. Que isto é muito despertador.
Parece outro idiota quando estás. Ainda não dá para saber. Ambos. Ainda. Sim. Quem é o traficante? Tyler, Lynette, Junior, Kayla. Dickie. Richard é o Dickie. É um apelido. Dickie vendeu drogas para o Tyler. Descobrir quem é o fornecedor. Tyler. Ler. Com quem ele conseguiu as drogas? Dickie. Gosta de cozinhar. Entrevistado pela Ana, mas não apareceu no artigo. 30 e muitos anos, nada simpático. Ex-carvoeiro. Vive na estrada, trabalhando onde pode, como faz de tudo. E onde descobre como carvoeiro. Depois, fechamento da mina, foi preso por posse de drogas. Fica nem ansiada agora que saiu da prisão. Não tinha mais para onde ir. Fica na dele, tenta continuar sóbrio, mas é um processo contínuo. Nativo do centro-oeste de Michigan. Epá, o Dickie é este. Richard, aka Dickie, aka D. Looks like I found who I was looking for. So that's what it was. Nick suspected a drug ring flourished here in Basswood after the mine closed. He had an informant, Dickie. Probably a low-level drug dealer, and he also had a lot of cash on hand. More than a reporter should. Dickie set up a meeting with Nick, and now Nick's dead. Dickie may be the only person who knows what really happened. I need to find him. He lives at this place, The Cove. Or he did. Anna wrote that article on it. She has to know where it is. Ok. Portanto, vamos à Cove, é isso. Bess finalmente foi embora. Acho alguma coisa. Sim, você sabe onde fica a enfiada. É uma pequena comunidade nos arredores da cidade. Nós gostamos de florestais. Vou chegar logo. Vamos lá. O que é que ele está a escrever? O quê, Volo? E vais meter aqui às notícias? Eu? Pá, não sei, Mivo. Vou tentar. O mais rapidamente possível. Assim que conseguir, meto. Ainda vou pôr o Immortals o último episódio que fizemos. E depois vou pôr este. Tá bem? Ok. Nice catch. Conseguimos. Bom, malta, vamos ficar aqui. Isto deve haver uma cutscene agora a seguir. E vamos ficar a seguir a isto. Já são 5. Ok? Ok, deve haver agora uma cutscene. Mas não é enseada. Bess barely Obrigado, asked Marianne. about the break-in. Thanks, Mary Jane. She seemed more focused on your fight with Dennis. Marianne é esta. I'm on top of the suspect list. Or at least I would be if I was her. Bess said to call her if I found you. She believes you're dangerous. Oh, You were right back at the Basswood jungle. I think we're on our own. They'll try to arrest me now. We have to find Dickie. I can't let Joan down. I'm sure Dickie's still there. He had no other place to go. What are The you Cove is two a doing? The longer you run from the police, the worse it'll be when they catch up with you. Explain everything. That makes sense. The Cove is a wonderful place. A sort of commune. Lynette, who runs it, she lets anyone in who follows her rules. No real questions asked. It's mostly filled with desperate people, though. Recovering junkies, ex-gang members, and you'll need to be extra careful. Some of them used to work at the mine. Oh shit. Isto vai dar merda. So, how should we handle finding Dickie? You and I are gonna figure something out together. Don't worry. Or worry a little. Just not a ton. Oh, trust me. I'm worried a ton. Just not a shit ton. We just need to be careful. And look out for each other. This Good town idea. has like 17 people in it. You've met the killer. I'm not saying you have to run and hide. Just be careful about the lion's den. You have options. That's enough. What's enough? Enough of a plan. I think we have enough of a plan. Do we? I just get so angry that someone did this. Killed my friends, invaded my home. It's the worst feeling. Like part of my soul has been stolen. We need to find out who did this. I need to take back from them what they took. I need to find some small piece of feeling safe again. If that even makes any sense.
It's the knowing they might get away with it. The lie they made up being seen as true that just burns a hole right through me. Yeah, you're right, I think. Then I think something else 10 seconds later. Because you've got this. Easy. Look at you. So together. You got so drunk, you've forgotten anything that could have been remotely useful. Your friends are turning up dead. That's not fair. Shut up. Sam! Sorry. I didn't mean it that way. Don't take all of this out on me. So you're just gonna keep telling me off? Disregard my advice? Well, if you think you know better, Sam, no reason for me to linger. Enjoy your little investigation without me, Sam. Don't get us killed, okay? Here. This is the cove. Huh? Get your head on straight. The cove. We're here. Right. Oh, shit. Pá, é que a voz na cabeça do gajo pode ser boa para investigar, mas é chato que dói, meu. Prefiro ir lá sozinho. Isto sou eu, tipo, a recusar a ajuda do jogo, é isso? Se calhar pode ser. Se calhar não foi muito inteligente. Bem, meus amigos, vamos ficar aqui. Isto é a cove, supostamente. Sam, you sure you want to keep going? Yeah, I'm fine. I'm fine. You're sure? You can rest in the car while I ask around. I'll manage. Don't worry about me. Ei, parece Red Dead Redemption isto. Who the hell are you? Anna, what are you doing here? Tyler, you look healthy. You ain't the only one surprised I'm still alive. Who's the narc? I'm Sam. Was I talking to you? This is Sam. He's a friend. Yeah, lucky for him or I'd have thrown his ass out already. So what are you two here for? It's a long story. We'd like to have a word with Dickie. Have you seen him? What'd he do now? Look, just talk to Lynette. She makes the calls on her land. Thank you. Really. Yeah, I know. Olha. X9. Is he always like this? He's pretty much the gatekeeper around here. Interviewed him last time I came by. I'm gonna talk to Lynette. She's kind of in charge. I'll go see what I can find. Okay, but be careful. People only end up here if they have nothing left to lose. Pois. Ok, maltinha. É aqui que a gente fica. Esta é a nossa deixa, ok? Pá, até agora so far so good. Estou a gostar do jogo. Algumas coisas que eu acho que podiam faltar um bocadinho. Por exemplo, há música ambiente que falta um bocadinho aqui. Mas o jogo, pá, até agora bastante fixe. E a história está porreira, portanto, é isso. Pá, vamos acabar assim que podemos. Não sei quanto tempo é que isto ainda demora mais, mas também acho que o jogo não é muito longo, portanto é isso. Grande abraço, obrigado por acompanharem, malta, e logo à noite a gente volta, tá bem? Vou tentar configurar mais umas coisas agora, aproveitar o tempo. E logo à noite estou cá convosco. Tchau, tchau, malta. Grande abraço, portem-se bem. Adiós.